So, welcome back to the second part of our class. Now, today we will learn about the chemical methods. So, in the last class, we have discussed about the physical methods, and hope you all go through those portions. And if you have any doubts, definitely you should contact me through email or WhatsApp. Okay. Okay, then we will start our class. So, chemical methods is nothing. It is here we are using chemicals for preservating the food. So under chemical methods, traditional chemical preservative, acetylate, and gaseous chemical food preservatives or leavening agents. So it is classified as a this is classified into these three categories. So under traditional chemical preservative, salt, sugar, spice, acetylate include benzoic acid, sorbic acid, lactic acid, and gaseous chemical food preservatives or leavening agent include sulfur dioxide and sulfides and carbon dioxide. Okay. So under traditional chemical preservatives, so salt, it's a common practice you are seeing in your daily life, right? എല്ലാവരും പിക്കിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ salting, it's a kind of a preservation. So here salt is normally used here. Next is sugar. Sugar is also used here as a preservative. So first, by this sugaring process, it helps to desiccate the food. Desiccate means dehydrating the food with pure sugar. So it create a environment which prevent the microbial activity of food. Okay. Um, Next is spice. So there are certain spices such as cumin, clove, cinnamon, all those having some antimicrobial and antioxidant properties. Using such traditional chemical preservative, we can prevent the attack of microorganism and preserve food for a long time. Next is acetylate, benzoic acid. It is having antimicrobial activity. Another acetylate used for preservation is sorbic acid. It is a very useful additive against yeast and mold. And it have only a less effect against the bacteria. Another is called lactic acid. So under gaseous chemical food preservatives or leavening agents, sulfur dioxide and sulfides and carbon dioxide, both are used in molasses, confectionery, fruits, fruit juices, and whites. Confectionery means sugar shops. Okay. Now, next is food adulteration. Food adulteration means മായം ചേർക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് adulteration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So food adulteration, we can define this as the practice of adulterating food or contaminating of food materials by adding few substances which are collectively called adulterants. Adulterants. Okay. അപ്പോൾ നോർമലി എന്താണ് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ച് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ മായം ചേർക്കലിനെ കുറിച്ച്. അപ്പം നോർമലി മായം ചേർക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പുവർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് നോർമലി എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദെയർ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചീപ്പർ ആയിട്ട് ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആഡിങ് അഡൾട്ടറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. നൗ definitely the adding of these adulterants will affect the value of nutrients in food, and also at the same time it is contaminating the food. So as a result, the food is not fit for consumption. So എന്താണ് നോർമലി സാധാരണയായിട്ട് അഡൾട്ടറൻസ് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫുഡിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, സീരിയൽസ്, പൾസസ്, ഗ്രെയിൻസ്, മീറ്റ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഓയിൽസ്, ബെവറേജസ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പ് ഫുഡ്സിലും ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് അഡൾട്ടറൻസ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ്. So we can define the food adulteration. It is a practice of adulterating food or contamination of food materials by adding few substances which are collectively called adulterants. And adulterants are the substance of poor quality products that added to food items for economic and their technical benefits. So addition of such adulterants that reduces the value of nutrients in food, and it also contaminate the food which is not fit for consumption. The normal available food where this adulterant practice are normally we can notice in the food we daily consume, such as dairy products, cereals, pulses,
grains, meats, vegetables, etc. Now there are different types of food adulteration: intentional, incidental, and metallic contamination and packaging hazards. So intentional എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ intentionally intentionally means purposefully നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് intentional adulteration എന്ന് വെച്ചാൽ. For example, sand, marble chips, stones, mud, other filth, talc, chalk powder, water, mineral. ഇതൊക്കെയാണ് poor quality adulterants എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Poor quality adults, എല്ലാ adulterants എന്ന് പറയുന്നത് poor quality ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റൽ. ഇൻസിഡന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പർപ്പസ്ഫുള്ളി മേ ബി എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെവല് അതിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അതെല്ലാം ഫുഡിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബോഡിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റോഡൻസ്, ലാർവ ഇൻ ഫുഡ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻസിഡന്റലി ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റാലിക് കണ്ടാമിനേഷൻ ലൈക്ക് arsenic ഫ്രം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, lead ഫ്രം വാട്ടർ, mercury ഫ്രം effluent ആൻഡ് ഫ്രം കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ടിൻസ് ഫ്രം cans. സോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടാമിനേഷൻ. അപ്പൊ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൽ നിന്നാണ് ആർസെനിക് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ഫുഡിലോട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് lead കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. Then mercury from effluent means sewage water or from chemical industries. Then normally ക്യാൻസില് ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടാമിനേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ. Next is packaging hazards like polyethylene, polyvinyl chloride and allied compounds. They are used to produce flexible packaging materials. Okay, so നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും sometimes it will also leads to some hazards. Okay, so I'll repeat. One is intentional hazards, incidental hazards, metallic contamination hazards, and packaging hazards. And these are the different types of food adulteration. So here are some common adulterated food in market. In turmeric, dals, pulse. അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ട് ഈ ടേമറിക് ദാൽ പൾസില് അഡൾട്രന്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുവരുന്നത് വൺ ഈസ് മെറ്റാനിൽ, യെല്ലോ ആൻഡ് കേസരി ദാൽ. ഇപ്പൊ ഇത് കളർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കാർസിനോജെനിക്, സ്റ്റൊമക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, കാർസിനോജെനിക് മീൻ പോയ്സണസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ അഡൾട്രേറ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ്, ഗ്രീൻ പീസ് ആൻഡ് അതർ വെജിറ്റബിൾസ്. സോ ഹിയർ നോർമൽ അഡൾട്രന്റ് added is malachite green, argemone seeds and health hazards which include carcinogenic if consumed over a long period of time. So next is mustard seed and mustard oil. The common adulterant So next is mustard seed and mustard oil. Here the common adulterant is argemone seeds, papaya seeds are the common adulterant normally added to these particular seeds. Then health hazards include epidemic dropsy and severe glaucoma. So some other adulterants include cream is adulterated with gelatin and formaldehyde is employed as a preservative for it. അപ്പൊ നോർമൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഫോം തിക്നെസ് ഒക്കെ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ജെലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബട്ടർ ഈസ് അഡൾട്രേറ്റഡ് ടു ആൻ എനോമസ് എക്സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് oleomargarine, a product of beef fat വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ അഡൾട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി പൗഡറിൽ ബ്രിക് ഡസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ടേമറിക്കില് കളേർഡ് ചോക്ക്, യെല്ലോ ചോക്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇൻ കൺഫെക്ഷണറി ദ ഡേഞ്ചറസ് കളേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ക്രോം യെല്ലോ, Prussian blue, copper, arsenic compounds, all such things will be found in confectionery shops. Pickles and canned vegetables are sometimes colored green with the copper salt. So these are the common adulterants